the Governor of Nairobi City County, to come and address us, Your Excellency. Asante sana. Tafadhali tukae chini. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that's his nature. Watu habari yenu? Watoto habari yenu? Mumetoka? Watu wameongea sana. Hapana, mmetoka, sinaona. Nimefurahi sana kuwaona. Mimi ndo nimefurahi zaidi, tunawapenda. Mnajua hivyo? Mnajua nawapenda? Nawapenda sana. Na walombo tofu. Sawa. Na walombo tofu zaidi. Asante sana. I think I will be very quick because of time, ili watoe wadishi. DG, all the officials, MCAs ambao mmekuja, asanteni sana. All the county staff, CECs, chief officers, directors, the sub-county teams, thank you so much for being here today. Today's function is symbolic because this is not the only kitchen we've done, but it represents all the others that we've been able to do. I want to really recognize and thank Food for Education, Wawira and your team, Vini and everyone else. Thank you so much for what you're doing with us, what we've been able to do together. Thank you for your sacrifices. Thank you for the organization, your professionalism, making sure our children get food on time every single day. Pia ningependa kushukuru Waziri Susan Silantoi and your chief officer and your team. You people have been amazing. This is a very, very successful program. So the health department, wellness and nutrition, thank you for what you're doing. It is changing outcomes of our children. Esther Mekona, asanteni for what you're doing. I really, really appreciate it personally. I appreciate the work that you've been able to do. Mheshimiwa Mark, asante sana. Thank you for being here with us. Tulikuja hapa nawe juzi, just 3 months ago, to break ground. Na tuka ground break. Unajua tumefika mahali, watu wanazoea ku ground break na ku launch. Leo tumekuja sasa kufungua. You know? And that is the way we want to go as Nairobi County. That all the projects we've started, we must make sure we have completed and make sure they're completed on time and completed well. So thank you for what you're doing. Na ile partnership ambayo tuko nayo, naomba tuendelee. Sisi tunafanya kazi na kila mtu, vile tumesema. MCAs wangu wako hapa. Wengi leo ni wa Kenya Kwanza, Matachi yuko, pia wale wazimio. We must all continue working together. Those who might try to bring division will not succeed in Nairobi. So the same with the MPs, tulikutana nyinyi nyote, tuendelee kufanya hivyo kazi pamoja. Ladies and gentlemen, I was trying to count the number of kitchens we've done. Na nafikiri kuna moja nimesahau. Kule BD Primary, because this is not the only one. For those who may not have the context, we first did 10 kitchens. This is the 3rd phase of our program. BD Primary in Makadara, Kitchen Niko in Tumika. Toi Primary, Kibra constituency, the kitchen is there, it's up and running. Mukuru kwa Njenga kwa Kimondo amesema, his kitchen is there, it is up and running. Njiru Primary in Kasarani constituency, kitchen Niko inaendelea. Roysambu Primary in Roysambu constituency, we have a beautiful kitchen that is working. Mudangari Primary, kule Dagoretti North, we have a fully fledged kitchen that is working. Farasilin Primary in Westlands constituency, we have a fully fledged kitchen running. Which one have I forgotten for the first 10? Huh? Kayolewan Primary, hapa tu majirani wetu, na Race Course Primary, kwa Simba, pia zinaendelea. Today what we are launching is a new 7. So we've done another 7. This one in Umoja 1, ambao ukiangalia, I think inapendeza. Inakaa iko fiti. From the road, it is changing how the place looks like. Because we told the contractors that we will not compromise on quality.
the quality of the kitchens must be international standards. Hii jikoni vile imetokea, kuna zingine 7 kama hii. Hii ni Umoja 1 Primary for Embakasi West Constituency. Uhuru Gardens kule Lang'ata tumemaliza pia, iko kama hii tu. Donholm Primary hapa Embakasi East pia tumemaliza, jikoni imesimama, iko sawa. Zawadi Primary Kamkunji Petit kwenu, hiyo pia imeisha, si ndio? Iko salama. Mutuini kwa Mato, I was there the other day. The kitchen is done, it is beautiful. Mutuini Primary. Ndururuno kule Madhare pia tumemaliza. Those are 17 kitchens in Nairobi. For me it is a dream come true. Na hiyo Dandora 1 pia. Dandora 1 iko. Nawaona. And I want to thank the team of the county. You know, when you have a vision that you think about as a dream, because ni kitu tulikuwa tunazungumza zamani hata nikiwa Senate. Alafu tutafute pesa, MCAs asanteni kuweka budget. Kwa hiyo budget mleka ndio hii. Mnaweka budget, tunakaa na partners wetu ambao wametusaidia pia kwa hizi 7. And from a dream to reality, it is very fulfilling. Hawa watoto nikizungumza nao, they love school these days. They love school so much because they get not just food, but they get hope. And they feel loved. They feel there's a government that cares for them. So I will not go much deeper into that. I think nyinyi ndio mnajua the benefit of this program to us. Enrollment has gone up by more than 100% in our schools. Watoto wenye walikuwa wanatembea mtaani siku za shule, siku hizi hutawapata kwa barabara, wameenda kwa mashule. That is securing the future of our country. There is no better way to secure the future of our country than investing in these children. Sangine labda watoto wetu umoja wako sawa. Kuna maeneo Nairobi watoto hata nyumbani hawana kitu. The only meal they are getting is in school. That is the only meal they are getting. Kimonda amemwambia watoto kwako walikuwa wanauliza mbona likizo siishe haraka ili turudi shule so that we can get to eat. And it's amazing that hata wengine hawamalizi chakula wanapeleka nyumbani. So we will continue with this program. We will scale it up still, haijaisha. Hii ndio phase 3. Saizi shule zetu zote public ambazo zimekubali kwa program, wote wanapata chakula Nairobi hii. 310,000 children at 5 shillings. Wewe uniambie unaweza nunua nini na shilingi 5? Hata nyanya, jameni. Na kobole. Kobole. And it's because the taxpayers of Nairobi have been able to support us. Mnapitisha budget kwa assembly, hiyo ndio budget ambayo inalisha watoto wetu. We also have our partners who've come in to support. We are really grateful for the Children Investment Foundation Fund. Pia wanatusupport kuhakikisha watoto wetu wanapata chakula kila siku. So we will continue with that. Mimi nimefurahi, tumekuwa tunazungumza na rais, watu wa Nairobi, kazi mtaani inarudi, tunaita climate, it is a climate action. Vijana tunaanza na 20,000 ambao watapata kazi ya kufanya, watakuwa wanafanya kazi. Mboka ndio hiyo inarudi. Jenzi walipiga mdosi alisikiza. Sawa sawa. So hiyo kazi inarudi. Kwa kila ward MCAs tupange vijana. Tupange vijana ambao watakuwa wanafanya kazi siku 10 na hizo siku 10 zingine wako training. And they will be able to get money paid for them by government. So hiyo inarudi. Na hiyo ikiendelea, nimesikia Mheshimiwa Mwenje amesema kitu ambayo mimi naamini kabisa. In Nairobi, many of our children hawako kwa hizi shule zetu za public. Wako kwa informal schools. And these informal schools are they are left behind. Ni shule Sunday ni kanisa, Monday ni mkutano wa mama, Tuesday ni shule, usiku ni karate, and there are 70 kids. So what we're going to do as we scale up, we're going to map these schools to our public primary schools. So to the link, to the map, such that lunchtime wale watoto kwa informal school area hii ambao wako mapped, wamepatiwa isa, wanakuja mmoja wao wanakula na watoto wetu, after lunch wanarudi kwa shule yao. That is what we want to do. We will look for resources. So unajua, si ndio hiyo?
Si hao ni watoto wetu pia. So Wawira, tuko na kazi. Tuko na kazi. Let us see whether our kitchens will work more. Let us look for the money. Nimekumbusha waziri mpya wa education. You remember the national government was to match shilling for shilling. Na bado hawajaweza kumatch shilling for shilling. So naomba wakitupatia hiyo matching of 1.2 billion, we'll be able to feed all the children in Nairobi, in the informal schools and in our public primary schools. Na pia hapo pia tulizungumza na rais tukakubaliana mambo ya classrooms. I know we passed 1 billion shillings kwa budget ya National Assembly. Kuna issue ya NGCDF na BQs, because kuna mdosi ana insist ni class ya 1 million. I don't know how we'll do that, but let us sit together, because national government are doing 3,000 classrooms. Tulieni. Wanafanya classrooms 3,000, sisi tunafanya 1,500. But let us sit together and have the same design so that it will become cheaper. We might have a different contractor, but if we do it together, we can bring down the cost. Ili hii level inaweza kuwa ni ECD, ingine ni primary school classrooms, because we need to build 5,000 classrooms in the next 3 years for the city of Nairobi. Ili watoto wetu wote wawe kwa shule ambayo ni formal, shule ambayo iko na hadhi, shule ambayo iko na maji, stima, ambapo vijana wetu wanaweza soma vizuri sana. Jambo lingine ningependa kueleza, na nimesikia, si mnyamaze nyinyi. Mnajua mnatuchosha sasa. Nyamazeni. Tulieni. Tunaongea vitu muhimu. Punguzeni hiyo kelele. Hata mimi nawapenda. Lakini tulieni. Haya, tulieni. Mheshimiwa na MCA wamesema vitu mingi kadhaa, vitu ambazo wanahitaji hapa. Watoto wamelia mambo ya uwanja. Nilitoa ahadi, lakini nilisema acha nifanye kitu ya kwanza nimalize, alafu ya pili nimalize. Si nimemaliza jikoni? Si jikoni imeisha, chakula inakuja. So mambo ya uwanja tutashughulikia. Let us work on that on the ground. Waziri Ibrahim, you have the equipment. Your equipment pamoja na watu environment. Let us come remove the black cotton soil, a layer. Tulete maram na mchanga red soil. And then we work on it together. I think there are those who've done it elsewhere. So tutaweza kufanya hivyo pamoja. Please start that work immediately. Whatever you require, let me know. But watoto wangu pia wapate, kwa sababu Mwesha analeta school bus. Na asante sana M3. Huyu analeta school bus, Roro analeta goal post. Sijui nani ataleta mpira. So tusaidiane namna hiyo, so that our children will have something to be proud of. And even in your other schools, tutashirikiana. Unajua kuna watu hawajui Nairobi. In Nairobi, most of the schools belong to the county government, because ilijengwa na kanjo zamani, from the 40s even, the 50s. Juzi nilikuwa shule Mutuini ilifunguliwa 1962 by the first mayor of Nairobi. Na yeye ndo alijenga na alicontribute hiyo shamba, Margaret Kenyatta. And so because of that, we have a better chance to participate with the CDF, with the national government, because hizi title deeds niko nazo zote. Hata ya hii nafikiri niko na hii title. I think I gave you guys a copy of it. Or I'll check if I have. Do you have the copy of the title deed? Nitakupatia. Because ndo hata 1 inch isiende ya hii shule, so that we can protect our school. So because of that we will continue working. Kwa zile shule zingine umesema ambapo unahitaji is it TAF ama ni nini, tutaangalia tufanye kazi pamoja. Nimepitia Kangundo Road Market. Traders hapo wanasema wanataka tuwafungulie soko. Mimi nilifikiri imefunguliwa, lakini wanataka nikuje niseme imefunguka. So that it works. We are going to come there. Kuna wale walipatiwa stalls, walikuwa allocated stalls, lakini bado hawajaingia. We will give them a time frame. If by that time they don't enter, we will allocate other people
those stalls, because kuna watu wanafanya speculation. You know, there are some who speculate ili watoze watu wengine ushuru ya kulipia. So ni wadozi wako na stall, wanacharge watu wengine pesa ya hiyo stall. Na wananchi wa kawaida, mama wetu hawezi fanya kazi, vijana wetu hawana nafasi ya kazi, vijana wa Embakasi West wanafaa waingie hapo, na vijana wa you know, hii area yote hata Kayole, you know, the market is for all of us, you know. So hapo within the next 2 weeks I want that market opened. I will come myself, if the president is available, tumlete tufungue rasmi, tutengeneze tumalize hiyo ukuta hapo nyuma. Is there anybody from business and hustle opportunities? Wapi Nyalita? Oh, chief, please, tukimaliza wewe enda hapo, nimetoka hapo. So just go there on behalf of your colleague Simoni Wangui. Is she here? She's not around. Ile mchezo imekuwa hapo staki sasa. That market is such a huge investment. Na muamue ni nini ambayo inaenda Marikiti asubuhi that we will say has to come to Kangundo Road. Kama ni waru ama ni cabbage, whatever it is, at least 3 items that will not be received in town will be received here. Ndio hata hii soko iinuke. Zote ni zetu. We must have that balance. So petit hata wanyang'anya kila kitu, vitu 2-3 ili iwe pia wholesale market, because it's a wholesale market as well. Si ndio hiyo? So tuongea na watu wenu wa soko, wa Gikomba na wa Marikiti, so that we also open up this part of Nairobi. This part of Nairobi also deserves that chance. Siwa upgrade will continue working na nyinyi pamoja na Nairobi Water na Athi. I have already asked the MD to update me on those programs. Tuhakikishe kuna usafi katika hii eneo letu. Tuhakikisha kwamba vile umesema sewage ambayo inatoka pande hii haiendi Molem, but zote zingie kwa trunk siwa on Kangundo Road that goes to Ruai, to our final disposal point. Hiyo barabara ya Sakaja Link Road, unajua huyu nani ni mjanja sana. Huyu Arobia alita barabara Sakaja ndo nifanye haraka. Na mimi sijauliza niitwe jina kwa barabara, but I will help you. That one is a promise I made. Tunafufua tukimaliza mambo ya materials, tafadhali tuharakishe ili ije, because you're also the one hosting the asphalt plant. So hiyo barabara na najua ina connect 2 different parts of the constituency and 2 different wards. Nikienda kumalizia really ni kuwashukuru watu wa Embakasi West. Asanteni sana. Mimi nawapenda sana. Asanteni sana. Tumesimama pamoja tangu nikuwe senator, mlinishikilia, mkanipigia kura kwa wingi. Hata this time mlinipigia kura kwa wingi, nilishinda hapa. Na najua hata 2027 tutarudi tena kwenu. Si ndio hiyo? Kwa sababu tutakuwa tumeonyesha ile kazi ambayo tumefanya. Kuna wale vijana wamepata kazi ni wachache. Kama hujapata bado siku yako inakuja. Yule ambaye amepata unampigia makofi, unangoja siku yako ifike. Kuna wale wameingia Green Army, kuna wale wameenda constable, kuna wengine sasa watakuwa kwa jikoni, na kuna wengine sasa wanakuja hata wewe bunguzi uko constable mpaka umenyoa nywele namna hiyo. So hata kwa hii kazi mtaani inakuja hii climate, wale wanapata mwapigie makofi na wengine wataendelea kupata namna hiyo. Huyu contractor wangu wa Tina Grounds, pole sana, nimesikia hiyo story. Nilikuwa nimepeana instructions, but unajua financial year ikiisha kila kitu inatolewa, so we'll make sure we pay you so that you come back, you complete those grounds. Mambo ya hiyo uwanja imegrabiwa Roro. Hiyo mambo ya land grabbing, we have said we are not going to tolerate in Nairobi. Just show us which land it is. Celine, sub-county admin, na team zetu za lands, we go take back possession immediately. Kama ni uwanja ya wananchi wetu, na wananchi ujua hii uwanja ni yetu. Si ndio hiyo? So tahakikisha uwanja imerudi kwa wananchi wetu, tafadhali. That one we have to do this week.
to make sure it comes back to the people. I'll support you in doing that. Ile kitu tu naomba tu walimu wetu ambao nawapenda sana, tafadhali mzungumze na wenzenu wale wa hapa primary, wale ambao wamegoma. We need our teachers back in school. Waziri wa elimu hajakuwa hata waziri wakati ya shule kufunguliwa. Amekuwa waziri juzi tu, hata wiki mbili hazijapita. Waziri wa pesa Mbadi just became a minister less than 2 weeks ago. I think we should give the government some time. Let's give them some time to settle those issues of JSS, to settle the issue of the interns, because the intention is there, the budget is there. Lakini wakiwa nje ni watoto wetu wanaumia. Sana sana wakati wa muhula wa 3 ambapo watoto wanaenda kwa mtihani. So I really want to urge KUPPET, I want to urge all the teachers unions, tafadhali, let us give this government, because it is almost like a fresh one, let's give them some little time, come back to the table, so that our children can be safeguarded in the work that they're doing. Leo nimepitia kule Ngara, ambapo kulichomeka juzi, actually jana asubuhi, na tumwambia pole. Fortunately hakuna mtu aliumia, hakuna mtu aliaga dunia. Mwaka huu nilitoa directive about gas filling plants, but I want to thank the county administration. Zile gas filling plants ambazo ziko 200 meters from residential zilitolewa. Ile Ngara ilikuwa tu ni hoteli, haikuwa gas filling plant. Nimezungumza na wafanyabiashara, yule mama ambaye ndo alikuwa na ni nyumba za railways, nimezungumza nao to make sure that we can support those traders. Watu wamepoteza vitu mingi sana. Vile nilikuja juzi umoja tu, wale traders wa Machanje walikuwa wameumia, tuliwapatia kitu kidogo. I think we gave them each 20,000 or 10,000. Ilikuwa ngapi? 20. Wapata wote 20,000 warudi, wanunue stock kidogo, na mabati pia ilipatikana. So Bram, please make sure you conclude that process with Ngara. But also now you must start activating fire safety training kwa vijana wetu. Vijana wetu wawe trained popote walipo kwa mitaa, wajue kabla ya gari ya moto kuja, this is how you respond, this is how you deal with the fire, because gari ya moto haizi kuwa hapo immediately. Let us increase the hydrants, as Mheshimiwa Mwenje has said, zile ambazo tulikuwa nazo mbeleni, but do a program. I want to see a program of training by ward, training of young men and the young women also. We have fire women these days, kwa train on the fast quick response. Hawa wanaweza hiyo kazi, si ndio hiyo? Asante sana. Mambo ya ablution block hapa na ambayo iko hali mbaya sana. Hii choo ya watoto na nafikiri pia ya walimu. Wacha niangalie, Mheshimiwa Mwenje amenibia siri ya ile pesa anatumia kujenga ablution block. Hiyo mimi nitawajengea hiyo. At least milango 20, si ndio? A 20-door ablution facility for the school. That one I will build for you. Na hiyo kazi itaanza hivi karibuni. So muwe patient kidogo tu watu hii. Before the term ends, mtakuwa mmepata ablution block mpya kabisa ambayo ni safi na ambayo si maji tumeleta. Wapi Ngodhondo huyu? Huyu ndio contractor wetu na ni mtu wa umoja tu pia. Maji imepatikana? Inatoka? Are you sure? Tukimaliza watoto tunaenda na nyinyi kwa maji hapo ili muone maji yenu ambayo imekuja na ni maji nzuri. It's only 200 meters that we want to go down. The other, na mko na bahati sana huku. Juzi nimeweka ball Kibira imekuwa 400 meters kwenda chini. That is very deep. At least hapa ni 200 ambao mmeweza kupata. And I know the work of Pumptech. You guys are good at the work that you're doing. So vile tumesema, hata nimalizie hapo. Mmesikia mambo ya siasa, msike kwa roho. Nimesikia watu wanaongea mambo mingi, hata sijui nini mnaongea. Hata vijana wanashangaa ni nini hiyo. As always, hiyo vitisho tumezoea kwa muda mrefu. As we are focused on the work we are doing for the people of Nairobi. So please, our team in the executive, our team in the assembly, remain focused. What we have to do for Nairobians. Jana kulikuwa na documentary ya Sakaja at 2. If you look at what we've been able to achieve in 2 years,
It is because of being focused and remaining, keeping your eyes on the ball. Keep your eyes on the prize. Muache mambo ya side shows. Na porojo ni mingi. Saizi Raila na Rais Ruto wako China pamoja. Na juzi ilikuwa ati watu hawezi kuongea. Si ndio hiyo? Mimi vile niliwaambia nafanya kazi na pande zote, watu walileta vuguvugu, hata nyinyi wengine mlininyorosha, lakini sasa ona mko wote kwanza hiyo roro. Mimi nikianza broad based, mlishika nare, but nilikuwa nimeona mbele that we must work broad based the whole of Kenya together. So mambo ya porojo msikuwe, na propaganda ni mingi, nasikia ati sijui nimetolewa kwa ndege gani. Na nilikuwa na hii function hapa leo. So forget those things that you see, focus on work. Hawa wananchi ni wananchi watakatifu. Hawa watoto, they deserve your undivided attention. Wake up every day thinking about the people who you represent, the people who have given you an opportunity to serve. The rest of the things will come later, and even then later we will be ready for the politics at that time. Poleni sana kwa kupoteza Mrs. Marete ambaye amekuwa mwalimu hapa, amekuwa mwalimu Unity, amekuwa mwalimu Busara, amekuwa mwalimu in so many Moi Forces Academy. Pole sana my sister. Wewe tulikuwa nawe kutoka zamani. So kesho najua kuna mchango ya mwisho. Nitatuma mheshimiwa MCA na contribution yangu. Msiwe na wasiwasi, hiyo tutamaliza. Itakuwa sawa. Na najua pia M3 pia atasupport kwa sababu tayari ana support tu. Sisi tunasaidiana na tunashirikiana namna hiyo. Watu wa Nairobi, nikimalizia, tafadhali muoshe mikono na mchunge mpox. Sitaki kuwapatia panic, but niko na update ya ile idadi ya watu ambao wamepata. Tafadhali let us remember to stay clean, to sanitize. Na mtu akiwa na hizo symptoms ambazo mnaona za mpox, tafadhali msimfiche kwa nyumba, mumpeleke kwa hospitali zetu. Hospitali zetu zote ziko available. Tafadhali ukiona mtu ako na hizo symptoms, please take them to the hospital as soon as possible. So Mungu awabariki watoi. Sitone tudishi. Hiyo ni nini ala? Mumechora nani huyo? Yaani mmenichora nyinyi wote. Aya, zileteni hapa nazinunua zote. Wow. Asante. Well done. Hata hii. Hebu waonesheni waseme gani ndio iko correct. Msimame hapo muonyeshe. Zote ziko correct. Kuna mwingine anafanya nikae